viewers, welcome back from that short break. You're watching QTV and we are broadcasting live from the IEC building here on the Bat. Ansumana Esonyasi and see this gentleman, good to have you back. Thank you, Ali. It's good to be back. Thank you. Well, though the break is not long enough, but actually today I don't think we've had any long break. Yeah, I understand, but it's been a long day for us. We are now coming to receive the last aspiring candidate for the day, Mr. Momadou Ba 2, because you know we have two Momadou Ba to city Ansumana tay ñu ngi am Momadou Ba 2 mo wara ñew independent candidate la wara ñew pour déposer li nga ne mo nek ay kayitam pour mëna taxaw ci election bu wara ñew just bala nga ñew ci na lañ jox just a brief bio of kan moy this Momadou Ba parce que amna solo trop pour su nga am ñu ngi sétane ak nga ñu ngi déglu on Q Radio 103.3 ñu ngi live stream tam Facebook QTV Gambia and also on YouTube QTV Gambia. But just to give you a brief bio of actually who this Momadou Ba is. Momadou Ba, as I understand, was born on 11 February 1982. He attended Albreda Junior School from 1998 to 2001. Then he moved to Mindao Senior Secondary School, where he graduated in 2004. Between 2009 and 2010, Ba was employed as a French teacher at Banjul Upper Basic School. During this same period, he was also a journalist at Teranga FM. I know my colleague Ansumana Esonyasi must have known him because I remember during that period you were at Teranga FM between 2009 and 2011. Between 2005 and 2008, he was employed as field assistant at the Gambia Rural Agency, an NGO. And in 2013, he joined MRC, Medical Research Council, as field assistant there also. But also, Ba also holds a bachelor degree in history from the University of the Gambia. And, you know, he has attended several training programs, including how to manage poultry and livestock. Ansumana, briefly, that is the bio of Momadou Ba. Comme ko waxe rek xamna ne ci bayan yi dega ne musna liggé Teranga FM ma ngi fatale ko time bobu yena ngi won Teranga FM te xamna ne war nga xam tuti ci mom. Jërëjëf Aliou, déma tok nañ fi oncle Sidi ne may xaritam nga xam ne ñom ñoo demandor school moo doon ñëw pour joy ay nomination paper may fati waaw te yaakaar naa ma nit am naa gan dama ne suma former colleague xam ne ñu ñoo daan nekk si newsroom bi di liggéey yàlla def na ne moom itamit tey mooy fas yéene ñëw pour joy ay kayitam di sàkku li nga xamante ne moo di réew mi Momadou Ba nag liggéey na ak moom ay at tey tamit ci biir loolu tamit cover nañ ay national event yu bëri anaka journalist la woon ci boobu jamono practicing journalist comme man ak yow te toog nañ ci plateforme yu mel nii kon mun naa wax tuuti si moom comme ni nga ko waxee rek ci gàttal moom mu ngi juddoo ci fukki fan ak benn ci weeru février atum 1982 ci dëkk bi ñu naan Albreda mu jàngee tamit ok dafa mel ni mu ngi waxtaan ak lii taskati xibaar yi dafa mel ni mu ngi waxtaan ak lii taskati xibaar yi it appears he's speaking I understand he's speaking to the press. Let's just corruption when you don't give people salaries. These people that are talking about corruption, they have money in their rooms. Give people salaries. This is stipend that you cannot expect people to every day leave your family, go to office, go home, you don't have anything, and you say you cannot do some malpractice in that office. We're going to give salaries. This is what government is giving the stipend. We're going to cancel that and give people salaries. When you work for 5 years, you own a car, you own a home. This is why people are called civil servant. You cannot be a civil servant and then end up dying in poverty. You cannot accept that. So corruption is history when you give them what they should give. Everybody want to do the right thing, but if you don't have the right thing, you cannot do the right thing. So we will want to save some questions until after the nomination. Yeah, thank you. How to fight it, talking about giving civil servants a good pay, because I mean, if you don't pay people rightly and give them what they deserve in terms of decent salaries, obviously you are encouraging corruption, and it's something that is quite important. But just go ahead, Ansumana. You were talking in Wolof about the brief bio of Momadou Ba before I bring in Sidi. waaw Aliou dafa doon waxtaan ak lii taskati xibaar yi te foog naa li mu wax ci gàttal mooy ne buñ buggee daaxal li nga xamante ne moo di ñàkk ci réew mi waaye tamit daaxal li nga xamante ne moo di njuuj njaaj right now mu ngi dugg si kër bu fu ñu jox nit ñi fay boo xamante ne waaw kooku mooy Momadou Ba tout mooy dugg ci noonu moom ngeen a gis muy dugg si noonu waaye si gàttal rek wax naa fi ne mu ngi juddu atum 1982 ci Albreda ci fukki fan ak benn ci weeru février mu jàngee ci Albreda seen school bi fa ne atum 1998 ba 2001 mu ñëw Mindaw senior secondary school ci Farato fa la jeexalee jàngam ci atum 2004
waaye diggante 2009 ba 2010 mu ngi doon liggéey doon jàngale Banjul Link si upper basic school bi fa nekk doon jàngale lii di français waaye tamit diggante 2000 and naka lañ ko waxate 5 ba 2008 mu ngi doon liggéey as a field assistant ci mbootaay bi ngeen xam ne ci rural development agency waaye tamit gis nañ ne am na tamit li nga xamante ne moo di maqaama jànga bachelor's degree bi nga xam ne am na ko ci University of the Gambia Modou Bah nii nag man yàlla def na liggéey na ak moom atum 2009 ba 2011 jamono boobu maa ngi liggéey Taranga ci radio bi ñoo fa nekkoon ak ñoom Fally Fadera ñoom Essa Sow ñoom Mamadou Lamine Diouf kon kii duut gan si man waaye tamit duut gan ci ñi nga xamante ne ñooy ay taskat xibaar ndax dafa am journalistic background kon si gàttal kooku mooy Modou Bah si lu gàttal rek Modou Bah toog na war a jàkkaarloo ak nga ne moo nekk chairman independent electoral commission bi sidi Modou Bah tout affaire interprété na Abaraka Baki Aliou, thanks so much. Quickly, for the first time, the candidate that walked in here was happy to speak to the journalists even before he presented his nomination. He so was a practicing journalist. Kudos to him. Koya Fanyaming, Modou Bah. Let's now go to the chairman. And you are here for nomination, and you are required to submit your documents. Can we have them, please? ko koku momo nana rejan ron fo e momo e dua e fangoye nyin tementu abala kayto le bonde kan comme ya fo nyame sa jibe Mamadou Bah 2 ate wuluta 11th February 1982 karamo min ya mabed Albreda Junior School 1998 to 2001. He then moved to Mindao Senior Secondary School. Another time Mindao Senior Secondary School I graduated Okaramumba 2004. About 2009 kara 2010 ate Mamadou Bah aketa teacher menka Fransan karande school men to men banjunu upper basic school nyinti o kola fana another 2009 kara atala de warande kibar dilati raji bungo nyinto mum Tranga FM 2005 kara 2008 ate Mamadou Bah 2 aketa mod me do ko so rural development Gambia Rural Development Agency wolom bundate ay do ko kedame ka 2005 kara 2008 2013 ate Mamadou Bah adunta do ko dinkranyinto amemu MRC nyenti ate Mamadou Bah tu aketa modum yalo kay makamo so do londo la karola min keta bachelor's degree in history o tare ko la bundato nyin tembentu atele be siring alfa la nyati long la ka CDR kaytol bonde barate keda moti ate long candidate follow de minna tan nyimbo to janna bala kaytol fondila anen kibar talal be chaka annaka memfo wolong lanna tambo min ka ke corruption o akosa wata bayi no nyami wolong nentaranga do kulali jo na fulo mi yalon ko asa kuno e fama ako nekere civil sama nekere ma sekunda la do kulali sanje lulu nyande façon modo sodo la nyande façon korda sodo wol mo kuma kam fulo de mi yalon ka banque eso brasita anin kibartala wite do Mamadou Bah 2 kanko yiti do IEC do Mamadou Bah 2 ko kanko ko independent candidate just pour andor homoni o Mamadou Bah 2 Mamadou Bah 2 o mo jibina ko wite 11 February 1982 o wadi aten Albreda Junior School bila 1998 ha 2001 o yimi don o yehi toro Mindao Senior Secondary School nganda ko to tono jippi 2004 hakkunde 2009 e 2010 ba o wonno tekka toto Banjul Public School nganda ko ton jangino ko wiita ko français hemo waktu kadi o wonno kadi journalist e pro kibaroji ko mo ligan toto wiite Teranga FM hakkunde 2005 e 2008 o wonno kadi ko wiite ko field assistant toto ko wiite Gambia Rural Development Agency 2013 non ba kadi o nati toto wiite MRC do ngata kadi o wonno ton field assistant o woni ma neddo ganda kadi o wadi graduate toto wiite University of the Gambia do wondo jene ko o Mamadou Bah kanko ari do IEC pour o wedda kaytaji mako
So I don't know whether I'm right or wrong, but from what we understand, he seems to be the youngest so far who are aspiring to contest in this election. 1982 born. Same. I walk through this door. He is the youngest. Yes, both in appearance and even by age. So we're hoping, that for me, I think this is. I keep saying this, and I'll keep saying it. What we've seen in this year's nomination, I think it goes a long way to in justifying the claim that our democracy is growing, that we are advancing as a country. You look at the number of candidates, you look at the proliferation of political parties. Yes, the 9th independent candidate to walk through this door. In fact, you look at some of these candidates, they are not really old people. Kurang still looks very young. Dr. Sise, Mamadou Ba, even Mamadou Ba won, yeah, so, I think for me it's a good sign. It shows that That's beautiful. That's beautiful. Like you said earlier, so Gambia la politico betaka nyami nya fabi jele parce que silanto mantara kekan Gambia dingo be yenyi nyantoje isa carte fay no moye warante moye carte fay omu kulel melo ka kumaya sanji dantan komanto monen man si yenyi mira walatina kacha lala ka dunia ka tamale sintala bare Gambia be tamakane sintala bare si ala nyin tamoñi njikete ko yirwa dorono parce que banko dinguru ibela banko kan andu yella fone kanosodo ela banko e nyin tembe ngaje Mamadou Ba birabe dunkan adunta nyame molu made mi yalon ko safo ko manke mo kulinde ko mo kulo is very open in the sense that the way he came in and the way he start interacting with the journalists anu fana be siyo min te nyundulan abe kaytol bonde kan ke di min keda CDR kaytolti woto nyimu kulede mi yalon ko ko ya fa nyami bimbe temo min tuja independent konontuti mi yalon ko wolele kayto dundu jang anu hansa im bijang fo jumalungo woto njikita independent candidate be siala pati nyaton ko mi lafta ka banko nyini abe siala bar nyimbe a nyino a bemu kulede mi yalon ko nyaato talon banko kan aliu anu njikita ko ndunda karre nyino kono kairo kono be fintila kairo kono le katu ko safu ko sanjululu komando wala gena kolyata bit to bi nyimu sewolti Gambia tamata. What's the color of this? What's the name? It's a universal color. What? A universal color. It doesn't have a name? We want to get the name. This is light blue. Light blue. But it's repeated. Can you put it on paper and give it to us later? Universal color fire for color sifa jamaro so universal color o siada njikita ko abo fola mamira atemu parce que ate Mamadou Ba follow min nata asamunda ko atel fana siado anyimbe mu se woni kontano de gaje fondin kelu fondin musolu ila banko tata parce que generation jamano kanale jamano kata sanje mo commando jamano min binya njikita ko wol jamano fon hani me fonyo politiko ko bare pare la ke fonyo politiko ko woto be muruna ni ala be ni aussi sanjululu kote be fendo jela jang yalon ko abe kala nyafaldi politiko la karola ko nyimu kulere mi yalon ko ko mayata bake be te momentu jang ate Mamadou Ba tout atel bala kaytol dundi kan nyin tembe wota ko mayata atul membe television o jibe kan ale bulam ale kana nyina ko sibitulungo
karo While be he's kono doing the atilu receipt, woro I take it that you are Mamadou. M-A-M-A. So what we had was Mamadou. This is why we say Mamadou 2. Now we are correcting it and say Mamadou Ba. Okay. Thank you. So it's Mamadou, not Mamadou 2. Thank you. That was my mistake. Thank God you accept it. Yeah. You say Mamadou when it is Mamadou. Then it was your own mistake, not the IEC. Not That's the clear. IEC, exactly. Let the world know that. Exactly. Okay. Thank you. Okay. Let's wait for the receipt. ifata do tolale kon dongo be kiling bari fata do Mamadou Ba Mamadou Ba well eso dañ daan gis bu njëkk ndaw yi duñ daan bokk si fi politics ñoom daal ñu ngi si jotoo bi dañ daan bàyyi yëpp si magi kilifa yi waa gis nañ ne ku mel ni ñaari Mamadou Ba yi ni ñu ngi ay ndaw lañ ñëw bokk si li nga xam ne moo nekk pour ut réew mi ñoom docteur Ismaila Cissé lii lan la wone in our record from Mamadou with effect from today. Thank you. waaye tamit li moo wone mooy ne ndaw ñi ñoom it am nañ cër ci li nga xamante ne moo di politique si réew mi am nañ cër pour bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jiiti réew mi tamit ndax yàgg nañ di ko fi wax amul façon ngi policy wala loi bu ñu amul Gambia amul façon ngi advocacy bu ñu def ne dañoo taxawal ndaw ñi ak jigéen ñi waaye yaakaar naa fi mu nekk bunta ubbeeku na pour ñëpp ak jigéen ñi gis naa ne mari sok rek a fa nekk lu ma gën a lool nag ma gis ay jigéen yu bëri ñu ñëw bokk si tamit ndax loolu li moo wane mooy ne société bi si boppam mu ngi move mu ngi advance mu ngi génn ci yenn façon xalaat yi nga xamante ne lañ daan am démba na boo waxee dañ laa ne jigéen du mun a jiite ndaw du mun a jiite xam nga façon xalaat yooyu noonu xëy na jamono boobu fa lañ toll woon waaye tey aduna ni dafa am fi mu toll te changes am na because man always li ma leen laajte mooy su fekkee jigéen mun naa nekk vice président lana tax jigéen mun ta nekk président xam nga am na yenn xalaat yoo xam ne foog ñu shift foog ñu génn si lu ko mooy rek dafa métti ak ñun as a society ndaxte lu si góor mu ti nekk bu si jigéen jàpput problème la jigéen tam si lu mu mun ti nekk foog góor jàpp si kon foog ñu génn si façon ñu xalaat yooyu noonu bu mu nekk dañoo taxawal. Okay, let me initial. Yeah. Let me change it. You initial. Yes. ndax ñu mën ci pousse tey soo xoolee docteur Cissé mi fi jógee ndaw la nga xool Mamadou Ba mi njëkk a ñëw ndaw la Mamadou Ba mii ñëw ndaw la kon loolu man kontaante la ci man mi nga xam ne man it ndaw la wax naa tamit si jigéen ñi ndax mari soog rek a fi nekk moom lañ gisagum ren waaye maa ngi ñaan ne xëy na next election bu ñu ñëwee ñu am jigéen yu bëri amee tamit ndaw yu bëri ndax soo xoolee ñun suñu population réew mi boo ko xaymayee jigéen ñi ñoo ëppa boo toppa ci ndaw ñi te si biir jigéen ñooñu sax boo leen boolee ndaw ñoo ëppa jigéen yaa ëppa Let's do the right thing. Let me just go and change it. Okay. Let's do the right thing. parce que tey su fekkee ne man dama am problème te mun maa jóg bokk si saafara boobu kon dafa mel ni kon saafara bi mun nañ koo defal dina métti fu mu nekk ni IEC chairman bi mu ngi waxtaan waaye dafa mel ni ñi war a dem am na lu ñu war a dem toppatoo yaakaar naa yëpp si tur bi la yëfi tur bi la waaw si record so it's important ne this is captured because from Mamadou to Mamadou te gis na ne Ndiaye Samoudia Ndiaye génn na jog na mu ngi dugg si office am pour jéem a def change bu ndaw boobu dafa mel ni bi fi Marie Sock ñëwee ne dafa yokk sant jëkkëram ci santam loolu tamit indi woon na tuuti jafe-jafe ba si mujjee bi dafa mujjee wax ay si ne léegi dinaa continuer ak suma tur ak suma sant bàyyigum suma sant jëkkër maa ngi def ay jéego na pour gis ne soppi naa wala def naa yenn soppite si suma kayit yi gis ne ma yokk fa suma sant jëkkër waaye xam na ne loolu dina ko indil jafe-jafe indil ay si jafe-jafe mu ne kon bàyyi ma continuer Marie Sock bi kon affaire yi tuur tamit dafa am solo torop ndax di nga si yéene nit ki na dem ba si kanam mu change tuur wala change sant wala bëgg a yokk sant si santam
daf di always jafe kon soo ñëwee si place yi mel nii tey ngay sàkku réew da nga war a des ci benn tour wala ci benn santa dafa war a leer si ñëpp bu dee ne yow Aliou Cissé nga Aliou Cissé moo war a nekk sa kayit yi yëpp waaye doo mën a nekk Aliou Cissé nga nekk Aliou Badara Cissé nga dem ci pour sàkku réew nga nekk Aliou Badara Cissé wala Aliou wala waaw Aliou Cissé mooy Aliou Diallo wala sa mbokki pli ñoo di am juróomi tour waaye so sans tour nag du lu bees si aduna bi waaye daf di always indi jafe-jafe du lu bees Gambia si boppam Saa Dawda Kairaba Jawara sansé woon na tur waaw mu delluwaat waaw xëy na yéen ndaw ngeen waaye man sa ndaw la waaye fekke naa lu tuuti fekke naa tuuti Saa Dawda ñun ñëpp xamoon ne David la woon waaw David Kwesi mu toog ba jamono mu changé tur Kwesi bi nag maa ngi ko doog a dégg tey mag baax na si kër de ma ko mag baax na si kër de David waaw Kwesi waaw mooy kee bi ñu bari soo dee kee ñu ne waaw def ko judduwaale Kairaba bi judduwaale ko de Kwesi la woon waaye nu nga ko mën a rafetale si kayit yi David mooy Dawda kee bi Kwesi la ñu ne Kairaba Jawara Kwesi bi moom lu mu tekki waaw xam nga jamono boobu mu woon Ghana après moom nag amoon na jamono sansé woon na si xalaatam jógee si jullit nekka catholique yàlla xaree ko ajana xam nga baax na pour ñu gën a waxtaan suñ history bi dafa am solo maa ngi jàng waaw soo dafa mel ni sansé tur lu bees fii gis nañ Saa Dawda Kairaba Jawara David Kwesi Jawara def na ko keneen def nañ ko bu yàggu ne gis na ne Alaaji Aboubacar Ousseynou Numukunda Daabo def na ko keneen def na ko so du lu bees kon su fekkee waxtaan yooyu jóg dafa baax pour ñu gën a leeral ne pour changer tour moom waaw xam nga li nekk ci changer tour du dara du problème waaye xam nga li ci nekk ak fan la problème bi dee nekk boo ñëwee ba toll ci jamono bu mel ne tey for exemple tey man bu ma bëggoon a tukki man suma passeport Ansoumana Sow Niasse moo fa nekk ma bëgg a tukki kayit yi maa soxla pour tukki ma dem bind fa xëy na ansu rek laa faa def xam nga bu boobaa dina ma indil jafe-jafe tey nga ñëw ne da ngaa sakku réew ñëw ba ci AIC sa kayit yëpp Aliou Cissé moo fa nekk ñëw ba accès fii ne man Aliou Badara Cissé laa tudda voilà Mamadou Aliou waaw Mamadou Aliou Cissé Ismaïla Alaaji boole si yeneen ñaar yi daf laa indil jafe-jafe waaw loolu dégg la leneen tamit bëgg naa pour ñu xool ko parce que li yëpp bokkan si yaa ngi doon wax ne am na ay bëccëg yu am parce que mun naa wax ne 6 years ago ñu bari soni fi politics ñi nga xam ne dañ jàng sax waaw ñu bari ñoo bàyyi ni fi politics ñu bari daal yi fi politique waxu ci dara di ko xam nga mooy loolu waaye gis nañ léegi ñu bari ñu ngi ñëw am interest yeneen réew yi da nga daan gis ne nit yi dañ daan commencé si suuf sax from the grassroots politics ñu ñëw si kaw ñeneen dañu nekk ay councilor mu ñëw nekk ay national assembly member balaa ñu sàkku sax pour nekk président waaye gis nañ léegi fu mu nekk di ku jóg rek waaw xam nga société balaa nañ foofu coup d'état bi waaw politique yëngatu la bu mag a mag si suufi Gambie waaye bu coup d'état bi amee ñaari at yooyu mooy di AFPRC régime bi am na loi boo xam ne da nga ko indoon si kaw suuf mooy degree number 4 ban all political activities après bu ñëw dem si élection bi 2006 ñu ban ay parti ay NCP ay PPP yëpp GPP de lem ban so ñooñu bokka moo nekk sos UDP United Democratic Party mooy parti yu ma oo ni ñoo bokkoon ñu sampa United Democratic Party waaye Yaya Jammeh si jamono boobu doole bu mu am tiital na ñu bari pour ñu dugg si politique kon ñoo xam ne duggoon nañ si politique si njëlbeen sax si 2006 bi 1996 bi ñu bari dem fara dellu gannaaw kon nag ñu mel ni Ousseynou Daab ak ay moromam kon nag góor dégg leen ñu forcé bi aaga fi tey wax dëgg comprendre soo dafa tànn jamono boobu affaire bi dafa tàngoon boo xam ne pour nga war a jóg dugga si politique yow soo ko buggee sax sa mbokk yi sax sa ñu la sa am di jàmm yi ñoo la wane bàyyil maa nga moo tax Ansoumana dina interesting trop post this election December ndax ñu bari ñi nga xam ne sumb nañ affaire bi ndax ñooñu fa das ndax loolu dafa am problème yi Gambie politique yi Gambie nag dafa am ay manqué sorry let's go to Cham. My pleasure. The receipt of the documents submitted. Of course, they are subject to public scrutiny on Saturday. Thereafter, I'll communicate with you.
Good luck and God bless. Thank you, Uncle. Thank you so much. si doorin bi depuis First Republic politique idéologie dafa manqué woon politique bu mu fi am mooy da ngaa bokkaa nit gox nga àndaa moom foog naa waaw ñu ngi dem déglu Mamadou Ba is there Mamadou Ba, one of the aspiring candidates, independent candidate, is just about to speak to the press about his reason for contesting in this election, and also, his policies and programs as far as, the change he wants to. Yes. All the criterias. If yes, are you hopeful for victory come December 4th? IEC is well organized because they already highlighted the issues that you need to bring in when you are coming for the nomination, which I went through the list, and all the things that were asked, we are able to meet them today. Let me tell you one thing. When you are in a struggle, you don't only look at the end point, you have to look at the starting. And then my objective in this country is to empower the young people. So when you are empowering the young people, you have to go along with the young people. And then December 4th, 5th, we are going to the state out with the young people. I'm not going alone, I'm going with you guys. Mr. Ba, can you please tell us the correct spelling of your name? Because there was some issues with that. My name is... My name is spelled M-A-M-A-D-O-U, Ba, not M-O-M-O. I think that was not from the IEC, that was from our mistake, and it's been corrected by the IEC. Alliances, sir? Yes, I am open to work with anybody, any Gambian that is ready, but especially the young people. We are ready to work with the young people, and we are available. APRC? I am available for the young people to work with any party that is ready to push the objective of the young people, to put the young people in, to engage young people and make them engage in this country. Any party that is ready to do that, I am available. If you are not, forget about it. There is no party in this country. My first 100 days in office, I'm going to review the government policy and program, because we already have a government in place. We're going to review that, and then focus on the young people. There's no government there's no party that is talking about the back way. A lot of people are dying on the back way. No government and no political party is talking about the Gambia-Senegal border. You can see a lot of people have been arrested dealing in this drug. And then my first 100 days in office, I'm going to, together with the Senegalese government, we're going to have a long fence between Gambia and Senegal, so that these drug smugglers will never engage our young people in drug trafficking. We have a government. This is a government. We're going to work with. That's why I told you, in consultation with Gambia, Senegalese government, we're going to have a committee responsible for this. A government cannot go alone. A government have to work with stakeholders, and I definitely ready to work with stakeholders in this country. Thank you. What about the security? That's what I'm saying. When you have a fence, no drug in the country, security is there. You cannot have the security every corner. They have families. They need to rest. Every day they are running, patrolling. We need to put a fence there so that only the customers' drug will not come in this country. Even at the reforms that you want to do, which sector are you going to focus on? My first 100 days, I'm going to look at the salaries. Gambian have to be paid salary. You cannot be giving Gambian stipend and you say you are paying them salaries. This is we're going to look at that. People have to be given salary so that corruption will be history in this country. If people are given good salary, people will own a home, own a car, and then nobody will engage on corruption. You cannot give me $1,000 and say I should do the right thing, and you are not doing the right thing. So you want to build a wall? Is this a Trump type of policy? This is Obama in the Gambia going to put up a fence between the Gambia and Casamas. We cannot continue collecting their drug in our country. If you come to office, how is the relationship going to be between you and the press? I was a journalist when the mic was very dangerous. I was in Tranga FM as a journalist. All the people that are running today, they were not, nobody will ever see them. They were outside running, hiding their head. We are in Tranga FM when the mic was very difficult. The journalists have to be respected.
If you are not respected, you respect yourself, because you cannot be making us popular when people don't respect you. Journalists are very important in this country. This is why I always say Fatu Kamara or Fatu Network, Panderi of Freedom newspaper, and Teranga FM. These people should be celebrated in this country, because when 2016 I am standing here as an independent candidate because the environment is friendly, and these people participated in making that environment very friendly. You people should be celebrated. If you are not celebrated, celebrate yourself. If you are not celebrated, celebrate yourself. Thank you. If you are not celebrated, celebrate yourself. And go and do B. Who will clap for that? Because we got another bar in the race, so we call it Momodu Bar Fence. Well, let's say the Momodu Fence. But you know, I think we have our first candidate there. The media, I mean. Yeah. He's saying his agenda is two. One, young people. Two, journalists. And one thing he said, which I mean, I think is important, is that journalists, media workers should be celebrated. If they are not celebrating us, we should celebrate ourselves. He's an interesting character. He's an interesting guy. But again, I'll allow Sidi to comment first. Well, Sidi, offense so low. Where do I start? Gambia borders Senegal. Is he seems, you see, what I've realized in him, he has a conviction and he has what he believes. Yes. And I think that is good. Good. Okay, Omar P. I think we have. Let's go. I think we have our colleague Omar P. with Mamadou Ba. Esia timmini sartaji ɗi ganduɗa ko ɗum wallina fi mbawa anne tawede ngol foɗodirgol ɗaɓɓude leydi Gambia ndi e ndun lewru décembre balɗe 4 mayru aɗa wawi haalande musidɓe hettotoɓe laaroɓe dako a timmini ɗin ɗon sartaji ɗum woni kayti ɗi lamdoɗa ɗi wayra enen gandi ko wonko lamdete hande ano ɗi jaaɓe fi ano okke uditane lawol mbawa ɗaɓɓude leydi ndi wonko sartaji ballinaɗe est ce que a timmini ɗin ɗon sartaji kayti ko abiti e sengo kayti foof ko kala ko woni ko AIC lamdi mi timmini kayti ɗi mi tottiɓe fof joni noon andi ɗum ɗumane process ko stages data collection ombo toon wadgol soumission na toon sa pari ɗon kamen neɓe jotto public routine arat afta ɗon ɓe jooɗo ɓe mbaɗa decide min ko lamdami ko haydara mankani mi addaniɓe fof mi tottiɓe fof hay butut mankani hen Mamadou Ba ka fondinke walla neɗɗo no wawi ko a suka sukaɓe ɓe ina aɗa wawi won darorgal e mabɓe ɓe jiiya hebde on confident ko gonɗa ko suka foof darade wiya punta wiya mino solli ɗaɓɓude ko fotino ardade leydi wona ardade tundu kono leydi ndi foof ko hoɗum okkuma ngal cuusal hoɗum jiiɗa ha mettuma ha keɗɗa ngal cuusal pour mbawa funtu mbiya min de won ɗum ɗo metti kam ko pokmi mino ɗum wawi ñawnude ɗum saabi ko bonmi ko suka fof kono ko mata mi funta mi daro kecci am ha mi yiya wondema de mi wawi haɓade mi usta ɗen ɗon caɗeje ɗe ganduɗa ko hoɗum woni ko woni dalila ma ko woni ko toon sa daari bakoye ko sukaɓe ɓe mayata sa daari ɗi accident ko sukaɓe ɓe mayata politicien kala dariɗo ɗo so gañi makko sukaɓe ɓe gañi ɗum so sa ɗum darmi tawmino sukaɓe ɓe young people ɓe dañi responsible in this country te mbimi young people should take full responsibility of this country en mbawata joɗo ɗe mbaɗa complain will not solve the issue. You have to come out and participate fully in the nation building and then build this country. If you fail to do that, we will be ruled by people that are not genuine people, and if you fail that, we will be ruled by people that don't have our program. If you fail to do that, and dañata haydara hende leydi sukaɓe ɓe punte gaccen complain gaccen drogue gaccen ko kala ko gandanɗa ko ɗon mbeɗan bindiɗo leydi jehen yeeso min mi haalani on kala suka gonɗo nder leydi ganda wona duuɓi ɗi woni waɗi important hoko mbawa mijaniɗa leydi mani hoko mbawanɗa leydi mani ko ɗum waɗi important so young people punte ngara liggoɗen ndiɗo leydi last question hoɗum woni ko piiji tati ɗi ganduɗa ko ɗum ɗo guittoɗa genniɗa idade wadde so a feranama carte décembre a gagnima hoɗum woni piiji tati Well, it seems someone is trying to interrupt the interview there for reasons I don't know. But I mean, at least it's not nice to just abruptly interrupt an interview like that. Regarding someone who is aspiring to become the president of this country. But coming back to the main issue, so is the policy I understand. So so I understand he talks about the issue of building a long fence along the border Gambia Senegal to help contain the trafficking in drugs, and of course the issue of trying to involve young people in his development agenda. I mean,
quite harmful there. His intention may be very clear, and I think we all understand what he's getting at. But is it realistic? Is it possible? And should that even be a priority? Should it be a priority? Exactly. Well, on a serious note, I think building a fence between Gambia and Senegal, for me, shouldn't be a priority. I think there are more pressing issues that we're faced with as a country. Even though I understand his reasons, but if you want to curb the influx of illegal drugs like cannabis between Gambia and Senegal, you don't just build a fence. Between your country and a neighboring country, and I think you look at the implications, and a good example would be the Trump war. You look at the relationship between the U.S. and Mexico. Since this decision was taken, since Trump launched his campaign around the building of that wall, you can see the reaction. You can see the impact it has had, not only on the relationship between the two countries, but even, how it has also influenced his country's foreign policy and the kind of publicity he's getting because of that. I don't think, for me, I would really advise anyone to, prioritize building a fence between Gambia and Senegal. We all know young people are the one involved in this, use and trafficking of drugs. Why can't you divert that billions into creating job opportunity for the young people? But for me, building a fence city. I believe anybody who come to this place to, present your documents, you must come with a manifesto. And I think he is with the conviction, and I believe it's in his manifesto, that he wants to put a fence in the southern part of the Gambia between Gambia and Senegal. Reason being, he says, the drug smuggling. One needs to engage him more on some of those things. Whether it's realistic is another thing. And he talks about the media, he talks about job creation, he talks about corruption and all those. I think whilst they are going through this process of nomination, after the public scrutiny, if some of them have, like Eso said, passed the Sirat, then we will be, having them to interrogate them further on the objectives that they want to achieve if they elected as president of the Gambia. Just to quickly sum up in Mandinka, Mamadou Ba Natijang ala kawi tulu dundi ani alfal sita min independent electoral commission alfalti ku killing was said at a kaiti wo kaiti ya nyininka bedile aman kaiti koma kola nyi mem kuloro nyi universal kola bar malondu wom kuloro mint ya long is have a universal kola ba fay kuloro nyi sede andi alafta mentala wodum wo man sede andu ma karamuta sede aro kreda min jikita ko mbo ko no mala nyato ala wo kola anen kibarta ala diamuta ay karamol la kumo foje ay do ko foje ay corruption of foje corruption o nyi akoni ajo be kala e ka mojo jola jomi yalon ka manjo fancy stipend wala ala wan solom ako wala nyanda danna ko misal fe jomi be de kan do kula la kom ala wan sol man fancy ako nado dum asita nyim palaso do abajel ko momo ni josodo abi jolo mi yalon ka be nafala isa korda sodo isa moto sodo je anada kumo do fo mi yalon ko wakeda barakumoti jamae ako Senegal ni Gambia tema surtout Casamance ma fangola nyanda fensolo wulinde la je nyanda je sansan wala ko America la president min boyden wokarre fo Gambia Donald Trump afana yol fanon ko Mexico ala ta fensolo kala je fa keta famanke njigita ko lamor la lu njibe la lu yo fam bare ate ko Uncle Sidi Gambia and Senegal team offense na ma foka ba bele fence la ko Casamance ma fon but ite fe do you think womu kulti mi alan ko momo ke represent ngenta ko prioritas ngamira wo ko diba isa do not lata mi alan ko fandi ko melan ko walla ka nyen nyamo ni fenko sabak walla ka traffic
isi doku soto because ngalo mo jabe dunta kono carte iman doku le soto latina yalo momo bina nyimma kamo nyila fe ngani yo soto nyimala ngani yolet aba kala nyamin wonya na nyinin kala abe na fulo bondila damin kake obe nyinin kala anim fanan fodu nin Senegal la signo yabe nyame nin fenso kerje abo signo ya manendela ba o fanam nyinin kartalti bari njikita ko ko ya fa nyame e ko ni Adama Barrow kacada ako nibe bantala e ka ko do mira ni dunda kono do aka fatal nene nga nyinin kawo yene nyinin kawo o don jikita ko Mamadou Ba abe kumo kam mem fo kam o mala mirol ananga ni yomin soto faabe kelaba o fanamo ko dolde bari ngalon ko fenso ko wulindi Senegal ni Gambia la Casamance ma fa wala maji ko womu sula ko de bibi ndala kunde miro maji ko mo sula ko Gambia sula ku jamala Gambia sula do ko jamala même manke ka fenso wulindi amang leptano la kumof amang courant la kumof baraka munda ko Casamance la boda ni Gambia tema ka fenso wulindi je womu kulel melon ka sula anu fanan ay kibar bu ngol fanan ko niaje bi atebe findila kalo jamano mimbe kering akati jamano do miyalan ko Cairo ni tenko ne sewo be keka andu molle fana suta miyalan ko ye fambo e fangdo anda de bulodo molle ko to momina akonyi microphone be kandiri mo jama be findila bi ni microphone borka ala foroto wolman tara wo kekam femo sabu fu toro ni nyaano mimbe keka o wato barade keda modi anin dolu miyalan ko e findita ke dadum wo koñin kon may kuma kibar bungol fo mimbe ko freedom ay kibar bungol fo mimbe ko fatu network ay kibar bungol fo mimbe ko Taranga FM woto nyimu kulati mi yalon ko ay wala CDA Aliou Sidi SOS si lu gàtt rek ci olof dégg nga Modou Ba lu mu wax na enam lu mu bëgg a def su nekkee président benn moo nekk dafa samp fence si Casamance jonne diggante Gambie ak Sénégal pour continuer nga xam ne moo nekk trafficking xam nga Aliou dëgg nag yéen poli boo ngeen ma jaaxal am na ko fi ñëw démb ne ma xam nga ko de am na ko fi ñëw démb non xam naa ko bu baax liggéey na ak moom kon lii xalaatam la na yàgg na di ko waxtaan poli yaa mel noonu rek am na ko fi ñëw démb ne dafa toxal capital bi yóbbu ko jaara waaw kii ñëw tey ne dafa fence man nag boobu ananas boole bi diggante Gambie ak Casamance waaye nag Aliou ci gàttal wax na ne moom ndaw yaa ko ñor te bu taxawee dina gëstu ndaw ñi wax na tamit ne lii duggaat ci biir réew mi ci Sénégal di jaaree ko diggante Gambie ak Sénégal through Casamance bëri na te moom bu sañoon te bu ko amee buy follow bu soobee yàlla dina def kéemtulaay kattanam gis ne foofu dafa def fence diggante Gambie ak Casamance mu ñëwee tamit ne bu dee moom falu na dina bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy taskati xibaar yi ndax moom ci loolu la doon yëngu doon liggéey as taskati xibaar man liggéey na ak moom tey tamit ràññee na wala rafetlu na liggéey bi nga xamante ne si mel ni Freedom newspaper ak Freedom radio si mel ni Fatou Camara ak Fatou Network ak Taranga FM radio def nañ ko ci réew mi bi nga gis ne wéccee ko am na fii ci réew mi kon ci gàttal yaakaar naa lii la wax te dafa mel ni waxtu bi nag xooj nañu ma bàyyi rek delloo la waat kaddu. jërëjëf Ansoumana Eso Nyasi jërëjëf Sidi Cissé. Well, viewers, I'm afraid with that we'll bring an end to this live broadcast of the ongoing nominations ahead of the upcoming election here in the Gambia. Like you have been following us, since in the morning. We had 4 aspiring candidates who were here to present their nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission. They are Mama K.S. Kamara, independent candidate. We've seen Mama Kande of the Gambia Democratic Congress. We have seen Citizens Alliance, who are now in alliance with All People's Party, Dr. Ismaila Cisse and Dr. by Ibrahim Jan were here, and also we have seen Mamadou Ba. Mamadou Ba is also an independent aspiring candidate who were here to present their nomination papers to the Independent Electoral Commission. And just to give you tomorrow's itinerary, we're going to receive nomination papers from GANU, that's the Gambia Alliance for National Unity, Secretary Jan Hydra. We're going to have PDOIS, Halifa Sallah and the team. Gambia Action Party, Musa Yali Bacheli will be here, and Tamsir M. Jassi, another independent candidate, will also be here tomorrow to present their nomination papers to the officials of the Independent Electoral Commission. Well, on behalf of my panelists, Sidi Cisse, Eso Nyasi, and the entire production team, we thank you so much for watching this program. Do join us tomorrow. Until then, have a wonderful day. Bye-bye.
aadama bu ne yelloo na ndox mu set te ndox mu set dafa bokk ci dunni doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni lu indil doomu aadama bi loraange ci wàllu wér-gu yaram One Stop Water Solution Limited ñu ngi fii ci biir réew taxaw temm fexe pour gis ne doomu aadama bu ne di nga naan ndox moo xamante ne ni ndox mu sell te wóor la ndax indil nañ leen ay xeetu filtres yi nga xamante ne ni mun ngeen koy jëfandikoo ci seeni pompe yi ci biir réew moo xam booxool ngay jëfandikoo wala pompe nawet yi ne bépp xeetu filtre bi nga xamante ne ni dina la indil wér gu yaram musal la ci loraange amal nañ leen ko ci biir réew am nañ 10-inch filter set of 3 bii nag ñett lay àndal bu ci ne ak li muy liggéey bokk na ci 5 micron pp sediment filter bii nag mooy segg ndox mi ba mu set génne fa lépp li nga xamante ne ni warta ànd ak ndox moomu bala nga koy jëfandikoo gat granule carbon filter bii nag mooy segg génne lépp lu xeetoog chemical ak organique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi sellal ndox mi ba waral mu soppi li nga xamante ne moom la ndox mi di saf mu soppi cafin gi def ko ndox mu sell te óor CTO block carbon filter bii nag du yem rek ci segg ndox mi sellal ko ba mu sell waaye nag daf koy yokk ay ngéneel yi nga xamante ne ni day baax ci wér gu yaramu doomu aadama bi dëgëral waaye tamit yàggal lool sa yuur wi am nañ tamit 12-inch filter set of 3 boobu it liggéey bu nu mel lay def ñetti filter yépp benn bu nekk ak lu muy liggéey am nañ 10-inch post carbon 10-inch coconut carbon 75 GPD PO1 membrane bi amal nañ leen bépp xeetu water tank tàmbalee ko ci 500 litres 5000 ba ci 1000 litres ak plumbing fittings kon nag mbokk yi bu ngeen buggee naan ndox yu sell te wóor seeti leen One Stop Water Solution Limited suñu makkaan bu mag baa nga foofa ca Sukuta Highway Mariama Kunda Johnson wala nga call ñu ci 505 5691 796 8272 One Stop Water Solution Limited ndox mu set mooy yàggal dund ni doomu